masu kalbarkanmu da dawowa halwa yau kuna duban shirinmu na Tsarin Safiya tare da ni Khadija Kubra Kailani. Lokaci ya kai da zamu kawo muku political segment wanda zamu kawo muku komai da ke faruwa cikin siyasanmu na kasan. Kamar yadda muka fara da program nan da muka ji kaman jiya an suspend Chief Justice Gertrude Tukono ya kawo some actions da dama cikin mutane ko nje kama among Ghanaians from the minority da majority duka da some lawyers kuma su ma sun nuna ra'ayinsu game da shi, so mun duba wannan issue nan kuma sannan kuma na legal lawyers da muka fadi su Martin Kwebu da sauransu duka sun kawo ra'ayinsu da zamu gan kaman Okujeto wai shi bai gan kaman shugaban kasa John Dramani Mahama ya kare ya reinstate ita Chief Justice mai suna Gertrude Tukono, sannan kuma a tace kuma wai suspension of Chief Justice da aka yi is very unfortunate kuma it's unconstitutional, cewa bai dashi ba kuma constitution bai amince da wannan abu ba. And kuma lawyer Kwebu kuma wai Chief Justice ne ya kamata ta resign instead of kan da za ta fara tana jan magana nan cikin public, and the sauransu kuma minority kuma suma sun condemn wanga decision na shugaban kasa for suspending Chief Justice, nan kuma ya NDC kuma wai muka ji tanku computer wai ya NDC sun ji dadi according to Rashid Tanku computer wai sun ji dadi the suspension ita Chief Justice, nan kuma the likelihood kaman acting Chief Justice yanzu mai suna Justice Bafuboni kaman ya zo ya take over, it's likelihood kaman shi zai zo ya take over wannan abu na kuma high. This and other matters ga batun galamse halwa ya kun saka kaman halwa yana cikin yakin galamse kuma ba mu ya daina baganan galamse har dai an samu samu solution to this menace na galamse. So na tare da Hajiya Halima Akumapa, the freedom fighter. Ita tana communication rep ne for the National Democratic Congress. Kuma a yana muke cikin program na da show kama Muhammad Awal Tanko Muhammad Awal ya zo ya kasance tare da mu, shi da representative na MPP ya zo mu tattauna da sama. Yanzu ina tare da Hajiya Halima Akumapa. Hajiya Halima, lafiya lamma ya ruwa wanga wani barka ne ai sai mu ce ma juna mu barkan mu da ruwa saboda ruwa dai rahama ne. Allah ya muna da kawali ya ta zubo muna ruwa time to time saboda muka yi shuki su samu su yi albarka a samu a ci amfani shi, domin ban kasa in ba da ruwa ba mu yawa, water is life. Shi yasa mun gode ma Allah in yayi adire kaman ya bamu, ya kara mana rayuwar mu ko kuma ya kara mana yawancin rai ne kan rayuwar mu da muke cikin. Shi yasa ruwa dai alhamdulillah mun gode da ruwan da aka yi mana da safin ga. Hajiya Halima, kuma yadda muka saba kuma shekin baki dama ki gaida yan constituency ki sannan kuma wanda ke son ki sai musu da gaisuwa duka sannan mu zo mu fara program. Na gode. Ina gaida His Excellency John Dramani Mahama, kamar yadda kullum nake fadi kyakkyawa mai aiki mai kyau. Inji wani mawaki wai kyakkyawa ke yin kyakkyawan aiki, mummuna kuma yayi mummunan aiki. Shin nan ba kyakkyawa na face bane, a'a wanda zuciyar shi ke da kyau shine fiyayyen kyakkyawa. Wannan nan face shi na da kyau amma zuciyar shi baki mummunan zuciya ke tare da shi, ba irin wannan ban. To John Dramani Mahama shi Allah yayi mai dadin kai, ga kyakkyawan fuska, ga kyakkyawan kira, ga kyakkyawan hali, ga kyakkyawan aiki. Shi muke magodiya da farko da yanda ya zo ya kama muna kasan ga yana tafiyar muna da shi kadan. Na biyu ina gaida MP na Honorable Francis Xavier Sosu mai kokari, mai taimaka ma wanda bai sa kaman Sosu ya yi taimake ni ko nema manna cikin listin shi ba. Shi ka gan kaman kabullo cikin listin Sosu. To irin wannan leadership muke nema, leadership da ke hada hankulan mutane ba wanda ke rarrabawa ba. Ubangiji Allah ya kiyaye shi. In gaida operation team Madina da suka yi aiki lokacin election har bayan election har wa yau suna cikin aiki, suna bin Honorable Sosu
suna nuna mai ga inda ya kamaci mu bi, ga inda muka taba zuwa, a ji a yi godiya. Su duka muna gode musu sosai da aikin da suka yi. Allah kara taimaka musu. Sannan gaidan mana Hajiya Hadizatu Yusuf, ubangijin Allah ya kiyaye mini ita, ya kiyaye mini ita. Syria College and Testers NDC duka ina gaida su duka. Idi Tabura, Allah kara maka hankuri. Yayan mu brother mu kuma Amir, kai ma Allah kara maka hankuri. Su biyu na duka sun rasa uwayen su ne. Ubangijin Allah ya kara masu duka hankuri. Mu namun da suke da rai, Allah sa su raka mu nisa mu wanye da su lafiya, mu kare lafiya. Okay, to mu ma mun gode miki. Aka kuma shi ma mu kare mu gaida gaisuwan tajiya mu ba idi daga Tabora kenan. Allah ya kara maka hankuri kuma Allah ya sa ta huta. To masu kallo kuma idan muna cikin program kuma ku shigo cikin da ra'ayinku 0553683010 ku ya ku send muna WhatsApp message ko kuwa a bari muna comment kan Facebook page mai so mu karanta muku waɗannan message kamar yadda muka fara da shi kuma it's all about ita Chief Justice da aka suspending ta da reactions da daman da ya taso bayan da aka ji kamar an suspending ta. Muka duba issue nan dai issue ne ya zo da wurin su mutane suka petition shugaban kasa John Dramani Mahama kuma suna son da a sake Chief Justice, citing warransu reasons which administrative reasons, the unfair judgment da sauransu da waransu ma wai incompetent da sauransu da ga aka kara cikin da aka so a cire ta. And then kuma shi shugaban kasa ce da aka ya kamata a form committee sannan a duba a cire ta cikin office. Also a duba in ya dace ababin da aka kawo, a duba in ya dace a sake ta she a sake ta. And even with that nan kuma muka samu wasu da suka kai magana nan court aka ce kaman su lawyer Vincent suka ce kamar issue nan even ma hanyar da aka bi aka kawo processing nan bai dace ba, da ya kamata a yi magana ita Chief Justice nan farko sannan ma a kawo magana nan public ta gani petition nan ta duba wanda aka ce kamar ta yi haka ne ko ba haka nan bane. Aka je magana nan court amma ba samu nasara ba. Har muna maganan gaba da an so ma a sa injunction kan, that means a prevent wannan committee from moving forward petition da aka kawo gaban su da sauransu, amma dai an ajiyar wannan magana indefinitely sannan meaning ba mu san ran da za a zo a zauna kan magana sabida wai almost 43 or 48 judges da za su zauna kan magana nan ba su nan around, yasa ba ya an duba kan magana nan ba. So a waye gari jiya muka ji kamar shugaban kasa John Dramani Mahama ya suspend Chief Justice ta je ta futa ka kawo wafo bane ya zo ya zama acting Chief Justice. Shi ya kawo maganganu a cikin political space mu, wani issue ne da minorities suka describing wannan issue as Ghana's shameful days, kamar ya zama abun kunya a ce kamar an cire chief ko wance an suspend Chief Justice. So mun duba kan da abin ya tafiya, president ya cite article 146 of the constitution da yake nuna kamar an yi a form committee idan an kawo wani kara game da kowane babban judge na babban court baya a kori su ya kamata form committee a duba wannan issue. Yasa kan wannan ya bi ya form committee sannan aka ce ta je ta huta hal a kare wannan magana. And then gashi minority kuma ba su ji dadi da wanga maganan ba, yasa za mu zo mu tattauna da it's quite unfortunate kamar MPP representative bai shigo ba sannan, amma dai tun da dai bai shigo mun fara da Hajiya Halima da game da issue ga na Chief Justice. Halwa yau mutane wai basis da aka sai kake so a cire ta nan ko ce kamar suspending ta, they are quite baseless, they are not factual. To, na gode. Kun ga daman ganda na samu na zo na zauna nan ba don na fi mutanen da ke kallon mu hikima da ilimi bane, opportunity ne. Opportunity ne da yake wasu manya na suka bani. Honorable Woroya, Honorable Olabode Williams, can daga Nima suka gani amfani na cikin Madinan ga kaman indai ba su yaso zo na yanzu represent party. Ina musu godiya sosai, ina ma Allah godiya da ya kai ni wanga masayi kuma. Mana batun Chief Justice ni dai ba lawyer bane, ban san law ba,
fatan da nema nake yi ne His Excellency John Dramani Mahama wanga matsayin da aka bashi supreme leader ga ya duba muna lawsun Ghana ya yi shi ya favor mun da ba mu san shi banna ya favor mu kare daure mu ko shi yasa muna roƙon haka nan amma common sense based on common sense zan yi magana and ina jin kunya as a Ghanaian yau in samu in ji kaman wasu way from the minority MPs legislators su zo out su zo ce muna kaman Ghana's day of shame because on suspend Chief Justice. Ghana's day of shame. It is only the day that aka je election by election that Gaya was always gone. A member of parliament was slapped in the face. That wasn't enough. That wasn't a day of shame for the MPP minority. But yet, Chief Justice in that, ta zama cikin office, ta misconduct kanta, ta misuse kudin kasa. Yeah, ta misconduct kanta. Yes, ta misconduct kanta in the sense that nanga za mu je aje ayi ya sunan shi registration, voters registration. She Jemensa ta kawo wani law. She wasu suka tashi suka je court da a put injunction kan wannan law din nan. Ta rule wannan maganan nan indefinite. Ta aje an yi batun kame a duba an registration of voters registration an kare sannan ta zo ta kira case na data ce. When in case was it about the birth certificate? Birth certificate. Matanga. One was not a day of shame for Ghana to the minority, the macro minority, calling themselves today mighty minority. Whether it is micro or mighty, it is M. That's what I always say. But so Ghana one a day of shame. But come on, constitution ya ba the right. Come on, Ghanaian. Ya mutum ya zama Ghanaian only in an haife shi nan ko kuma ya half parenting shi sun zama Ghanaians. Matan ga ta to ta share wannan ta bar aka je aka yi registration wai birth cert mutum bai qualify shi ya zama Ghanaian ba. Wannan bai zama day of shame to the MPP ba because they thought Ghana belongs to only them. In that case, kowa bai da hankali ya yi batun Ghana yadda ya kamata. Amma for God being so good, MPP party have the mandate to rule Ghana 4 years. And if when we go to next post, and Ghana suka yada da abin da suka yi shakara musu 4 years, that is 8 years. And that aka aje mandated for every person the day zo a rule Ghana. Nda baka nan ba da Ghanaians da yau an ce mu cire hakefan mu ba yaran wasu MPP su kare ma hakefan su ya sau instead of artificial nails. So mana Ghana day of shame is when they take on refuse Ghanaians to be Ghanaians by their birth certificate. To me, it is not the Kazama chicken office. Ke office inki constitution ya baki right. Dan za ki tafiya ki je ki makasan nan aiki. Gwamnati ya doki kudinki kanki da wadanda da kara ki da su aje. Amma za ki je on your private enjoyment wani wuri ko personal. Abinda constitution ya baki right kan shi kawai shine security personnel ki saboda ya protecting ki makasa. Me ta zama office ta yi. In za ta yi tafiya privately ta ita da kanta personal one ce ta doki mijinta ta doki yayanta ta kara ta je da su tana ba su per diem cikin kudin mu. Mismanagement matan da ba ta yi tunani kaman ba emre yannin kasu ba ta yi tunani kaman sanya bodu ya anka nan twene tono en ka konfonsem ba ta yi tunani haka nan ba she yau Allah ya kawo na inda aka yi
Operation Recover All Loot. What she did at her office is looting Ghana. So we will recover that loot. Kuma, you can't sit in your own court and yake for the money and judge your own case. So she have to be suspended. Okay. Ama Felix Kwacho for so she yake magana ma president. I check on the fact come on suspending and doesn't mean come on she's guilty, but I check on she's guilty. Oh yes, that's the case. The fact that she's suspended in the bed when come on she's guilty. It is just that Masa in so asamu independent body. So you maga so chike sinki. Before Mark was no office, I vote my NDC was no power. Mostly communicators in Kuna Magana come chief justice because uncle Anchilita. Is it a way? Already Anson Psych Hankali Sugaban Kasakama Akazo Yakamata Saki and she has been doing in your view, she has been doing the bidding of the New Patriotic Party. No, it's because even at the time of MPP Akufo-Addo, she was there were petitions about this woman. There were petitions about her. And Akufo-Addo, popularly known as clearing agent, those days now. Yeah, boycott one now petition now. They do babama, they batushi bama. Yes. Shesa, don't tell me now what the petitions now. Yake ba mutani clue kama matanga. Tunde wanga ya zama data. Darling sister she. Ko kuma she aka kai petition kanta. Ya read shi kamar love letter ni ba. Wanda shi dai zo yana sai kan kafan shi. Ya zo fa yan Ghana. Yazo ya samu kujera matan ga is likely to after wurin nan irin maganganun da muke yin kenan ai mana wai sauron da ke da rabon mutuwan nan ana mai tabe ina ga kaman shi tabe aka yi mai bai sana neman shi kashe shi bane shi yasa matan nan ta yi kuka da inda ta yi tuntube ka ta yi kuka da inda ta fadi inda ta yi tuntube kamata ta yi kuka da. So from what you are saying, we are much come magana da former member of the Council of State, Mesuna Samukuji to ye chewa come on. Yana shaka come on ya crowd back. From what you are saying, yeah is a mangaskia. Yeah is a mangaskia okuja to. I mean I na suko come up on any free nso mu ba na be catch say then chemni tipa ne pa pe paracetamol no fan command because okuja to the suni ai. Shi ma ya sana bin da ta yi yayi. Hesa shi ma yake ce kamar yayi wiya. Akira back because let me tell you something, Mom. Those days have been the justice to go take in now. Not all MPP people are happy with it. Not all of them. But it's like only why no go catch up confessing the siko. Obewu banu subewu. Nguga ichi okuka je gaban shi. Shi ya kawo haka nan. It's just like and there also MP suka tashi. Suka ce a cire mene sunan shi oforiata oforiata den me aguma do ce musu wa su jira ya je IMF su jira kawo wannan kudi sannan kawo wannan kudi samu riban shi daga data bank sannan. So what happened yau in kika ji report su wanda da yi liki kadan mutane da yawa su suna ce kaman oforiata bar muka lose oforiata bar muka lose domin baban ya kamata an tun cire shi. So it's just like that magana da kuje to ke fadin na it's definitely. It means in every rumor there is an iota of truth. Meaning baban nan kamar ya san wani magana. Yasa yake ce kamar yayi wuya a komo da ita. Shi sa magana ne yake. To shi ta ce kuma wai magana na is not kan da ya shugaban kasa da ke magana na is not constitutional kuma is not legal barin kotun shi inda ya ce kamar it is unfortunate in my humble view as you mentioned Article 146. The president became president based on the constitution and it is staring at everybody in the face, including the president and the members of the Council of State. It is a breach before the Supreme Court, which is also defined in the constitution. And then on the back of that, there is an application for interrogatory injunction filed on March 27, 2025, and the importance of that is to restrain the President and the Council of State from proceeding with the consultation process over the removal of the Chief Justice under Article 146. So when the President and the Council of State should ignore the application, they are in contempt of the Supreme Court. They are disrespecting the constitutional postulates they sign on to. Aka Yefadi
Halmai Kari every step of the way. President Mahama has shown fidelity to the 1992 Constitution, and he has gone strictly by the books and done things in the way the Constitution specifically provides they should be done. Wanga Felix Kwachi, your quote in she. Okay, now, attach a right in Shiki, the way is so unfortunate. Come on, Sugar Bankasaya, one Abukuma is no legal. Look at the fact that the Ankema issue in Gabon court, I did your injunction K. And so, catch about the one that I've been like so I by suspending her cook in Chimakama, a cheerater from her office. I'm a shaka chigaba, yo, a Dachikama and cheerater. Said she chicken right in she looking at the fact that he's also talking from the legal point of view, where it's unconstitutional. Who is lawyer Atachia? Is lawyer Atachia not the same man in 2008-2009 election who sent the election to court on a statutory holiday? Is it not Atachia? That time it was constitutional. Atachia. He was the man who was caught on tape saying that in 2008-2009 election they should go and spread dead bodies at various places to make the country think that NDC are killing people in that election. Is that not the same Atachia, or he's a new person? Atachia, is it constitutional that a member of parliament of MPP was killed? JB Dankwa Edu was killed in his house, and when they went there to investigate, a member of parliament went and touch what is evidence, what the security can use as evidence, and touch it just to destroy evidence that will make masa. These people should not be treating people as we are dumb. The fact that we didn't go to school doesn't mean we lost our home sense. History. Now repeat Kenshi. In this country now, Justice Tokonu was not the first Chief Justice who was petitioned in this country. A lot of justices were petitioning in this country. And petition Mutani Garinga. 1992, and petition judges Garinga. Ba yo bani. Yawancin su an je cikin maganar su nan ba case cikin sun continue aikin su. So what are they afraid of? What are the MPP minority in parliament afraid of? What are they afraid of? Why are they shivering? Why? They are shivering. They are shivering. Is the justice, chief justice for them? Is she for them? For them, and that means clearly kind of Mutaniki for the conversation was doing their bidding. So it's like Shuruya Wanga Konchia Kamada Mutua. At the say enna ese owo because ena suka in hande back understand so suka kawo chief justice na nasu ne na Ghanaians ne mu na mu ne mu yan Ghanaians mu chief justice mu ne. What is the concern of the MPP? National chairman aka cire kan position shi. Jomama ya zo ya cire Justin Kodua kan position shi. Jomama ya kori parliament member of parliament Eutu abinga sune shi ya so afenyo marking ya kore shi ya suspend shi. So what is their problem? What is their problem? Menen the problem also. They are not speaking in the interest of Ghanaians, and my interest in Suzuki for them. Oh yes. But to assume since they are a member of parliament and they are representing Ghanaians. Are they the only people who are representing Ghanaians? Are they the only people who are representing Ghanaians? So your NDC, like Magananga is very, like it's very from communications. We look like accepting Wanga suspension Chief Justice and because Mumungan treating who unfair, like she has never been just to NDC. There is nothing she did against NDC. If we go to court and we didn't win our case, it means we didn't prepare well. Then we come back home. Did we ever accuse me personal? There is nothing personal because this thing is not about just a Tokonu have slapped John Mahama before or have slapped John Jinapo before or have slapped Adi Alima before. No. Justice Tokonu misconducted herself in her office by using state fund to sponsor her husband and her daughter
outing, even if it is once, we need to go down with this matter, to take that, to retrieve those kind of funds from her. Then when we finish, she can come and sit. If it permits her to come back, she'll come. But when the court, the law catch up with her, the face she's not above the law. Okay, aside mismanagement in TAS, NDC as a political party, couldn't ever have issue with her judgments. We are all in this country. Kinta Bakenji come on, the Tamun Sama problem. Kinta Bakenji in the dailies. One year Tabajin come on, NDC against or Justice Tokunu against NDC party as a party. No, it is no. Cover the tabas to the problem. All right. Former Deputy Attorney General, Alfred Tuya Yabuaki, in a way that Sugabankasa is not bounded in the Kiraing Council of States. But in quoting I'm surprised because the president is not bound by the advice of the Council of State, and the president may decide not to go by the advice that will indicate that CJ should be in office while the matter is being heard by the panel. She described me. She come on one advice is very poisonous. I'm not a student of law. I don't know law, but I listen to lawyers, and what they are saying is that there is a court in the Constitution who says that the president may go. It's not shall. So as he's saying, he decide. May do come decide because shall ke binding she. But men means decide. May do ka decide doki. When Akufo-Addo was in power, he worked with this may by not necessarily taking advice from the Council of State. And if he decides to take two, he can take it. Okay. So what is poisonous about this? What is poisonous about this? It is something that is not be daure shiba. Amakuma be chem shikama sabo de shikakai. Ya chem shikama ya doki au ya bari. Sheshi yegan kama no na doki. Na doki sabo de Ghanaians so gan kaman na take step kan abin da suke fadin nan, amma gashi nan gaskiya ya zo ita ma ba ta da wani laifi. Wannan ma bai fi ba. Justice Tokonu ya kamata ta gode ma His Excellency John Dramani Mahama, because maybe in his wangan nan he want to exonerate her by abubuwan da mutane ke fadi kaman tayi. So what is the problem? Okay, young minority swing issue press statement in the Sokachi Kamo Kanda Abin Yayina ba be dace ba kuma baby rule of law ba. It's a now read one statement. Way one, clear violation of due process and pending judicial review. Pending judicial review then come on issue then they na court in the Akaje Adiba injunction Kiamade ba B Kemba, and then kuma way politically motivated rich hands to control the judiciary. We kuna so kuna they try, you are just trying to clear all people who are affiliated to the New Patriotic Party. So put some control over the judiciary. Kuna right this. Ko kuna kama haka su masu kai. The MPP and their macro minority are making noise but enyanwa ankro wunu ne yedede. Ankro on the beach kaba. Yana shake kaje ka diba ruwa ka zaruwa rabi. Yana shaking ka ne sosai. Shi suke gwada mun nan kaman gaskiya rabin abu yana shake mutum. Oh, muna witch hunt. If they are witches, Jomama, hunt them. Wallahi, if there are witches in our system, hunt them. Hunt them. Take them all off the system because ba munangaringa undercover investigation video ifto judges na kalman akuyoyi da kaji da patrol kadangaru ana kalman duka saboda a judge magana unfairly. Esa yara mu da judges in garinga ba garinga muke ba. Arimi hana sai kai magana shi court game da shi da abin ga Canada Japan ya kai mai an zage shi garin gani aka turo magana shi na out dai kai turai inda mutane ke aiki ba magana abin da ya fito wurin nan ba shi yasa Jomama mu roke ka
waɗannan witches nan da suke